صفحة 36 من كتاب الطالب. فؤاد's phone. تليفون فؤاد. The boxes show the life cycle of a mobile phone. الصناديق أو المربعات تبين لنا دورة حياة تليفون الموبايل. But them. Put them. ضعهم in the correct order. في ترتيب صحيح. By numbering them 1 to 8. بواسطة ترقيمهم من 1 إلى 8. 1. At the factory. في المصنع. They make the mobile phone. يصنعون الموبايل. And its battery. والبطارية. They use plastic and a number of different metals. يستخدمون البلاستيك وأرقام مختلفة من المعادن. Some of these metals. بعض من هذه المعادن. Example. مثال. lead. الرصاص. cadmium. فلز الكادميوم. and mercury. الزئبق. and toxic. are toxic. هي مواد سامة. هاي رقم 2. at the shop. في المحل أو في الدكان. فؤاد buys. فؤاد يشتري a lovely new mobile phone. تليفون موبايل جديد جميل. He is very pleased. هو جدا مسرور with it. به. It has a camera, games and great ringtones. الموبايل فيه كاميرا، ألعاب ونغمات رائعة. فؤاد uses his mobile. فؤاد يستخدم موبايله. his mobile phone. موبايله. a lot. كثيرا. He also lends it to his sister. هو أيضا يعيره إلى أخته نورة. when she goes out. عندما تخرج. he lets his little brother. هو يدع أخوه الصغير طارق play games on it. يلعب الألعاب به. طارق drops it. طارق يوقعه twice. مرتان. نورة drops it. نورة توقعه مرة واحدة once. It still works. ما زال يعمل. but it doesn't look very good. لكنه لا يبدو بصورة جيدة جدا. After 2 years. بعد مرور سنتان. The battery stops. البطارية توقفت working. عن العمل. A new battery is expensive. بطارية جديدة غالية. So لذا فؤاد throws the phone away. فؤاد رمى التليفون بعيدا. The phone goes to the rubbish. الفون ذهب إلى القمامة أو rubbish dump. مكب القمامة. with the other rubbish. مع القمامة الأخرى. After 10 years. بعد مرور 10 سنوات. The metals. المعادن go down slowly. تذهب للأسفل ببطء. into the earth. داخل الأرض. In the end. في النهاية. they get into the water. تذهب إلى الماء. people and animals. الناس والحيوانات drink the water. تشرب الماء. and the toxic metals. والمعادن السامة. صفحة 37 من كتاب الطالب. Now you too can be green. الآن أنت يمكنك أن تكون نظيفا. Match the captions. طابق captions اللي هي هذه. To the bins. إلى السلات. on the poster.
في البوستر. Now you too الآن أنت أيضا can be green. يمكنك أن تكون نظيفة. Do you want to protect the environment? هل تريد أن تحمي البيئة؟ Do you want to save energy? هل تريد أن تدخر أو تحتفظ بالطاقة؟ We have put نحن لقد وضعنا 2000 recycling bins around the city. وضعنا 2000 سلة إعادة تدوير حول المدينة. Please use them. رجاءً استخدمهم. أي bottles of all colors. قناني من كل الألوان. Please remove metal tops. رجاءً القبغ المعدني لا تخليه من ضمن، لا تخليه بالسلة. هاي الصورة أو السلة الزرقاء. Drink cans علب الشراب. Food tins علب الطعام. Aerosol cans علب لإبادة الحشرات، تكون علب رذاذة. Example hair spray مثال عليها سبراي الشعر. سلة المهملة سلة إعادة تدوير الصفرة. Newspapers الجرائد. Magazines المجلات. Cardboard boxes صناديق ورقية. No books لا كتب. Please رجاءً. سلة إعادة تدوير الحمراء. Now do exercises. الآن قم بالتمارين A and B in the activity book في كتاب النشاط. re زائد verb. We can put re يمكن أن نضع re in front of a lot of verbs في مقدمة الكثير من الأفعال. It means هذا يعني to do something again عمل شيئا ما مجددا. You can recycle parts of the mobile phone. يمكننا إعادة تدوير أجزاء من تليفون الموبايل. I failed the exam. لقد فشلت بالامتحان so I will have to retake it next year. يمكنني أن أعيد إجراءه في السنة القادمة. We reheated the pizza. أعدنا تسخين البيتزا in the microwave but it wasn't very nice. لكنها لم تكن بصورة جيدة. The environment البيئة. What are the effects of oil and gas pollution? ما هي تأثيرات التلوث من البترول والغاز؟ Dear editor عزيزي المحرر. Oil and gas البترول والغاز are the main industries هي الصناعات رئيسية in Iraq في العراق. And I realize وأنا أدرك that our economy إن اقتصادنا depends on them يعتمد عليهم. However مع ذلك I am concerned about the effect أنا مهتم عن تأثيرات of these industries هذه الصناعات on the environment على البيئة. One obvious problem من المشاكل الواضحة is global warming هو الاحتباس الحراري. All fossil fuels كل الوقود الأحفوري produce ينتج كربون دايوكسيد ثنائي أكسيد الكربون and ozone وغاز الأوزون which are two of the main
greenhouse gases التي تكون أو هي 2 من الغازات النظيفة الرئيسية. The increase in greenhouse زيادة الغاز المنزلي greenhouse gases in our atmosphere في غلافنا الجوي may cause قد يتسبب climate change بتغيير مناخي. There are other environmental problems. توجد مشاكل بيئية أخرى in our country في بلدنا. Look at different places in بصرة. انظر إلى أماكن مختلفة في البصرة like شعيبة, زبير, رميلة and برجية. I remember رميلة. أنا أتذكر رميلة as it was. هي كواحدة in the early 19s في بواكير التسعينات. It used to be a lovely. لقد كانت طبعا used to كانت في زمن الماضي وتوقفت الآن. يعني في زمن الماضي كانت جميلة وهادئة quiet place full of wildlife مليئة بالحياة البرية especially خصوصا in the lakes في البحيرات. I went there 2 years ago. ذهبت إلى هنالك قبل 2 and I saw وقد رأيت how industrial development كيف التطور الصناعي has changed the area كيف غير المنطقة. I expect أنا أتوقع I would notice أنا ألاحظ more changes الكثير من التغيرات if I went there today إذا ذهبت إلى هنالك اليوم. How has this development كيف هذا التطور affected أثر the wildlife على الحياة البرية. Burning oil حرق البترول and gas والغاز releases ينتج pollution تلوث into the air في الهواء. You can see flares يمكنك رؤية الشعل and smoke والدخان around sites حول المواقع like برجية in بصرة مثل منطقة برجية في البصرة. Pollution التلوث of the land تلوث الأرض caused by these emissions may also damage the habitats of wildlife. حصل هذا التلوث بسبب أنه تأثيرات أو الضرر على المواطن حصل على تأثير مواطن الحياة البرية. In particular بصورة خاصة the nesting التعشيش and breeding areas وتربية والمناطق اللي تتربى بيها of birds الطيور. My concern is how much all of this اهتمامي هو كيف كل هذه may affect قد تؤثر the food chain على سلسلة الطعام. If you destroy إذا نحن حطمنا أو إذا أنت حطمت one animal in the food chain سلسلة واحدة من سلسلة طعام لحيوان واحد then other animals بقية الحيوانات have nothing to eat لا يوجد شيء لتأكله. Iraq is a very beautiful country. العراق هو بلد جميل جدا. If we are not careful إذا نحن غير مهتمين we might ربما damage نؤذي the environment البيئة. Yours sincerely إخلاصي سلمان أحمد البصرة.
Green Oil Gas and Gas Company، شركة الغاز والبترول النظيف تستخدم the latest technology، آخر التقنيات، to monitor لتراقب the environment in Iraq، البيئة في العراق. One type نوع واحد of technology من التكنولوجيا used استخدم is satellite imagery، صور الأقمار الصناعية. GOGC اللي هي نفس هاي الشركة Green Oil and Gas Company has built قد بنيت قد بنت special stations محطات خاصة to monitor لتراقب air quality نوعية الهواء. They measure هم يقيسون the quantity الكمية of gases كمية الغازات in the air في الهواء such as sulfur dioxide مثل هذا الغاز اللي هو رمزه الكيميائي هذا oxides of nitrogen, ozone and hydrocarbons. Smoke and flares الدخان والشعلات أو الشعل can disturb يمكنها أن تؤذي the breeding patterns أنماط التربية of birds للطيور at بورجية في منطقة بورجية. GOGC هي هاي المنظمة has a program لديها برنامج to provide لتجهيز new nesting places أماكن تعشيش جديدة which is already التي هي تكون بالفعل bringing birds تجلب الطيور back to the area أو تخلي الطيور تعود إلى المنطقة. The lakes around روميلة البحيرات مداير منطقة الروميلة are a special environment بيها بيئة خاصة. There is a lot of interesting بيها الكثير من interesting life من الحياة الممتعة in these lakes في هذه البحيرات but it can easily لكنها من السهولة be damaged أن تدمر by oil or other sorts of pollution بواسطة البترول أو أنواع من التلوث. So لذا GOGC اللي هاي الشركة has a team لديها فريق which monitors يراقب the quality نوعية of the lake water مياه البحيرة at 15 places في 15 مكان around روميلة حول الروميلة. Protecting the environment حماية البيئة in this special area في هذه المنطقة الخاصة is very important جدا مهم to the company للشركة. Global warming الاحتباس الحراري is caused by CO2 كربون دايوكسيد ثانوي أكسيد الكربون سبب بواسطة ثانوي أكسيد الكربون الاحتباس الحراري. The good news الأخبار الجيدة about LNG اللي هي liquefied natural gas الغاز الطبيعي is that it contains إنه يحوي more hydrogen الكثير من الغاز الهيدروجين and less وقليل من الكربون than oil من البترول. يحوي الكثير من الهيدروجين وقليل من الكربون من البترول. So it produces لذا هو ينتج much less CO2 اللي هو ثانوي أكسيد الكربون when it is used عندما
يستخدم.